So what is the average speed formula, guys? Total distance by total time taken. Okay. So the same distance, what is the average speed formula? 2 into product by sum. And different distance, what is the average speed formula, guys? Total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Okay. Right. And recording in progress. So already you know, guys, here the time is same. The time is same and speed is different. The time is same, speeds are different. What is the average speed formula, guys? What is the average speed formula? X plus y by 2, guys, sir. X plus y by 2. Just to remember these three formulas, guys, sir. Generally, what is the average speed formula? Total distance by total time taken. Okay. In the same distance, we are using this formula. So 2 into product by sum. So the distance is constant, time is constant. So speeds are different. Speeds are different. Okay. So then the average speed is x plus y by 2, guys, sir. X plus y by 2. ఓకేనా రైట్ అండి. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇవన్నీ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. 1 by 1 నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రైట్, అవి ప్రాపర్గా ఉంటే చాలండి మనము. ఓకే, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనము. రైట్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, గైస్? హియర్ a bus travels 150 kilometers in 3 hours and then the travels next 2 hours at 60 kilometer per hour. Then the average speed of the bus will be, the average speed of the bus will be, what is the answer, guys? Anyone? The average speed of the bus will be, right, what is the average speed formula, guys? What is the average speed formula? Total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Okay, right. So total distance is how much, guys? Here first 150 kilometers. Next అండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, speed is given, so time is given. Now distance is how much? So what is the formula? Distance formula, speed into time. It means 60 into 2 is equal to 120. Okay, so 150 plus 120 by total time is how much, guys? Here is the given 3 hours, here is the given 2 hours. Total how many hours? 5 hours, guys. 150 plus, so 120 is how much, guys? 270. 275, 270 by 5. Let me calculate. 5 ones are 5 5s are 25. Remaining is how much, guys? Here 2. Okay, na? 5 4s are 20. And answer is how much? So 54 kilometer per hour. 54 kilometer per hour. So which option is the right answer? Option 2 is the right answer, guys. Here option 2 is the right answer. Clear, and all of you? Any doubts regarding this problem? Guys, all of you, please respond. Okay, simple question అండి. Right, next one అండి. A train covers a distance of 3,584 kilometers in 2 days 8 hours. If it covers 1440 kilometers on the first day and 1608 kilometers on the second day, by how much does the average speed of the train for the remaining part of the journey? So differ from that for the entire journey. Okay, na? First read the question properly, and question ni proper ga read chese chalu, we'll get the answer, guys. We'll get the answer. So all of you, please respond. What is the answer?
Guys, what is the answer? Anyone? Right, Andy. First read the question properly, guys. A train covers a distance of 3,584 kilometers in 2 days 8 hours. 2 days 8 hours అండి. ఓకేనా? రైట్, చూద్దాం ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అసలు 2 days 8 hours ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసిందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము. రైట్ అండి. సో 2 days, ఓకేనా, 2 days 8 hours ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసింది. స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? 3584 బై టైం ఎంత అంటే 2 days 8 hours కదా. అంటే 2 days అంటే how many hours guys? 48 hours plus 8 is equal to 56 hours guys here. Okay na, 56 hours అండి. Let me calculate guys here. So 56 ones are 56, 64s are 3584 అంటే 64 kilometer per hour. 64 kilometer per hour అంటే 2 days ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేశారండి? 64 kilometer per hour. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫస్ట్, ఇఫ్ ఇట్ కవర్స్ 1440 kilometers ఆన్ ద ఫస్ట్ డే. ఫస్ట్ డే ఏమో 1440 kilometers ట్రావెల్ చేశారంట. అండ్ 1608 ఆన్ ద సెకండ్ డే. 1608 ఆన్ ద సెకండ్ డే అంటే టోటల్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ గాయ్స్ హియర్? టోటల్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ గాయ్స్ హియర్? ఓకే, అండ్ 0 and 1 క్యారీ. సో 3048 kilometers ట్రావెల్ చేశారండి. 2 hours ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారు? 3048 kilometers ట్రావెల్ చేశారు. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ? సో 3084. ఓకేనా? కానీ ఇది ఈ 3084 ఎన్ని డేస్లో అండి? 2 days 8 hours అండి. కానీ ఇక్కడ 2 daysకి ఎంత ట్రావెల్ చేశారంట? ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 3084 అంట. అంటే సో 3584కి 3048కి సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 536 hours అండి. అండ్ 536 kilometers అండి. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ అదే కదా. అంటే ఈ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేశాడు? ఎనీవన్? 8 hours కదా. 2 daysలో ఏమో సో 3048 kilometers ట్రావెల్ చేశారు. అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 536 kilometers ఉంది. ఈ 536 kilometers సో ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేశారంటే రిమైనింగ్ 8 hours ఉంది కదా. ఓకేనా? లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గాయ్స్ సార్. 8 1s 8 6 T8 అండ్ సారీ అండ్ 8 7s రైట్ అండి. అంటే 67 kilometer per hour అండి. 64కి 67కి డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గాయ్స్? సో 3 kilometer per hour మోర్ అండి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంది? 64 ఉంది. 8 kilometer per hour ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళారు? 67తో వెళ్ళారు. అంటే 3 kilometer హైగా వెళ్ళారు అనమాట. అంటే విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గాయ్స్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? వన్ మోర్ టైం రిపీట్ చేయండి. All of you please respond. మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా సార్? ఓకే, రైట్ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ అండి. క్వశ్చన్ని ప్రాపర్గా రీడ్ చేయండి. ఏ ట్రైన్ కవర్స్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 3584 kilometers ఇన్ 2 days 8 hours అండి. సో 2 days 8 hoursలో సో 3584 kilometers ట్రావెల్ చేసిందంట. కానీ ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసిందో మనకు తెలుసా? ఈ 2 days 8 hours ట్రావెల్ చేశారు కదా, ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేశారని వీ డోంట్ నో. ఫైండ్ అవుట్ ద స్పీడ్ అండి. సో స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ ఎంత? సో 3584
బై సో టైం ఎంత ఇక్కడ టైం ఎలా ఉంది మనకి డేస్లో ఉంది ప్లస్ అవర్స్లో ఉంది అంటే టోటల్ మనం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో 2 days అంటే హౌ మెనీ అవర్స్ అండి 48 hours ఓకేనా రైట్ ప్లస్ 8 గా సార్ 48 ప్లస్ 8 ఎంత 56 hours ట్రావెల్ చేశారు టోటల్ గా ఓకే సో 56 hours గా సార్ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గా సార్ 56 1 జా 56 64 జా అంటే ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేశారండి 64 km/h తో స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేశారనమాట ఈ 2 days 8 hours కానీ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ డే ఎన్ని కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశారు 1440 kilometers ట్రావెల్ చేశారు నెక్స్ట్ సెకండ్ డే 1608 kilometers ట్రావెల్ చేశారు ఈ 2 days లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశారంటే ఏం చేస్తామండి టోటల్ సమ్ చేసేయండి ఇక్కడ 8401 అంటే 3048 kilometers ట్రావెల్ చేశారంట ఈ 2 days కి కానీ 8 hours ఎక్స్ట్రాగా ఉంది కదా ఈ 8 hours ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాము టోటల్ డిస్టెన్స్ లో సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత సో 3584 మైనస్ సో 3048 అంటే హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ 536 kilometers అండి ఈ 536 kilometers ఎన్ని అవర్స్ లో ట్రావెల్ చేశారంట 8 hours లో ట్రావెల్ చేశారంట అంటే ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ తెలుసు టైం తెలుసు స్పీడ్ కనుక్కుందాం రైట్ 8 1 జా 8 6 జా 48 ఇక్కడ 8 7 జా అంటే 67 km/h స్టార్టింగ్ లో ఏమో 64 km/h ఉండే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ అండి చూడండి ఒకసారి మనం ఏం కనుక్కోవాలి ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ డిఫర్ ఫ్రమ్ దట్ ఫర్ ద ఎంటర్ ది జర్నీ టోటల్ ఎంటర్ ది జర్నీ ఈక్వల్ గా ఉండాలన్నమాట అంటే 64 km స్టార్టింగ్ లో ఉండే తర్వాత 8 hours కి 67 అయింది అంటే 3 hours మోరే కదా అంటే 3 km/h మోర్ తో స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేశారనే కదా మీనింగ్ రైట్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ Clear, all of you? Yes, sir. Okay, right, Andy. Move on to the next question. Right. A car travels 8 kilometers in the first quarter of an journey an hour, 6 kilometers in the second quarter, 16 kilometers in the third. Okay, now what is the answer, guys? What is the answer? 40. Okay, very good, excellent, Andy. 40 km/h. First option, that was 30 na? Okay, good, very good. Let me check it. Simple game. What is the formula, guys? Total distance by total time taken. Total distance by total time taken, Andy. So first, how many kilometers? 80 kilometers. Next, how many kilometers? 6 kilometers. Next, how many kilometers? 16 kilometers. Okay, na? Right. The first quarter. Quarter ante how much, guys, here? 1/4 kada. Okay, na? 1/4 ante how many minutes andi? 4 1 ja 4 15 ja ante 15 minutes and meaning andi ikkada. Quarter mean 15 minutes. So first time of 15 minutes, second kuda 15 minutes, third kuda 15 minutes, guys, here. Okay na? Alright. So total sum చేయండి ఒకసారి 8 plus 6 ఎంత 14 ఓకేనా సో 14 plus 6 ఎంత ఫాస్ట్ గా 30 రైట్ సో 30 by so 15 3s are 45 so 45 minutes, guys, here 45 minutes hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 minutes hours లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60 ఓకేనా లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్, guys, sir. So 15 3s are and 15 4s are
15 3s and 15 4s. నెక్స్ట్ 3 1s 3 10s. ఈ 4 అప్కి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ సార్ 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్రాబ్లమ్ని కొంచెం ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే చాలండి, ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు మనం. Clear, sir. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఇది మిస్టేక్ పడ్డట్టుందండి. ఇది ఆప్షన్ అండి, ఇది ఆప్షన్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఇది. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. గౌతమ్ ట్రావెల్స్ 160 kilometers at 32 kilometer per hour and returns at 40 kilometer per hour. So then his average speed is. 36 kilometer per hour. Very good. 36 kilometer per hour guys sir. Very good అండి. ఇంకా anyone? So what is the formula guys? The distance is same or different? సో ఎలా చేయొచ్చండి, నో ప్రాబ్లం అండి. టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ అండి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, గౌతమ్ ట్రావెల్స్ 160 kilometers. 160 kilometers. For example, this is a 160 kilometers with a speed of 32 kilometer per hour. And return also same distance కదా. సో అక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి we are taking same distance 160 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour అండి. అంటే సో the distance is same. What is the average speed formula? So total distance by total time taken. Total distance ఎంత అండి? So 160 plus 160 by, so total time guys here. Total time is how much? We have to find out the time guys here. We have to find out the time. What is the formula of time? Distance by speed. Okay na? So distance by speed. Speed is how much? 32 kilometer per hour andi. 32 kilometer per hour. Okay, so 160 divided by 32 and how much guys are 32 ones are 32 5s are. Okay, 32 5s are. Right andi. And next, so 160 by 40, 0 ki 0 cancel, 4 ones are 4 4s are, and 4 hours andi. So total distance anta 320 kilometer. Total time anta 9 hours guys here. Okay na? Right andi. So let me calculate guys here. 320 divided by 9 andi. So 9 ones are 9 3s are 27. Okay na? Remaining is how much? 9 5s are 35. Again 9 5s are, and 35.5 kilometer per hour. So which option is the right answer? Option 4 is the right answer guys. Option 4 is the right answer. Clear and all of you? ఇలా చేయొచ్చు. లేకపోతే అనుకోండి, ఇందాక మీకు చెప్పాను ఇక్కడ, సో 2 into product by sum. 2 into product by sum. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. సో 2 into, ఓకేనా, స్పీడ్ ఎంత 32 km per hour. Okay, next speed anta 40 km per hour. The sum is how much? 72 km per hour guys here. 72 km per hour. Let me calculate. So 2 ones are 236 are 72. 2 ones are 236 are 72. Okay, right andi. Let me calculate. 4 9s are and 4 10s are. 4 9s are 4 10s are. Right, ఇక్కడ చూడండి, 32 into 10 ఎంత 320 కదా. 320 by 9 అంటే ఎంత? సో 35.5 km per hour కదా. క్లియర్ అండి? Yes, sir. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి, a man travels a distance of 24 kilometers at 6 km per hour. Another distance of 24 kilometers at 8 km per hour and a third distance of 24 km at 12 km per hour.
his average speed for the whole journey in kilometer per hour is. What is the answer, guys? Man travels a distance of. What is the answer? 8. Right, very good. 8 kilometer per hour. So 8 kilometer per hour. Okay, let me check, guys, here. No problem. First, a man travels 24 kilometers. Very good, Andy. Somebody saying answer. Very good. 24 kilometer per hour. So 24 kilometers. How much speed? So 6 kilometer per hour. And next, remaining 24 kilometers. So speed is how much? 8 kilometer per hour. Again 24 kilometers. Again 24 kilometers. The speed is 12 kilometer per hour. The speed is how much? 12 kilometer per hour. Okay, right, Andy. So ఒకసారి time find out చేయండి ఒకసారి time ని. So 6 1s are 6 4s are 24. 8 1s are 8 3s are. Okay, right. So 12 1s are 12 2s are. And time is how much, guys? 9 hours. Time is how much, guys? 9 hours. The distance is constant. Okay, the distance is constant. What is the average speed, guys, here? ఓకే యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే మొత్తం రాయట్లేదండి అంటే 24 ప్లస్ 24 ప్లస్ 24 మొత్తం యాడ్ చేయట్లేదు నేను సింపుల్గా 3 ఇంటూ 24గా రాస్తున్నాను బై 9 లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ సో 3 1s are 3 3s are 3 1s are 3 8s are 8 kilometer per hour 8 kilometer per hour total distance by total time taken same formula, guys. Clear, guys, all of you? Simple question. Next, Pratibha covers a distance of 24 kilometers at the speed of 8 kilometers per hour and a distance of 18 kilometers at the speed of 9 kilometers per hour. Further, she covers a distance of 12 kilometers at the speed of 3 kilometers per hour. What is her average speed in covering the whole distance? Very good question, Andy. What is the answer? 6 kilometers per hour. Very good. 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour. Inka, anyone? Any different answers? Same model problem, Andy. Same model problem. 8, sir. 8, very good. Let me check, guys, here. First 24 kilometers. Okay, right. 8 kilometer per hour. And next 18 kilometers. 9 kilometer per hour. Next 12 kilometers 3 kilometer per hour అండి ఒకసారి టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫాస్ట్ గా మనం ఇక్కడ కూడా రైట్ 8 1s are 8 3s are 24 9 1s are 9 2s are 3 1s are 3 4s are 4 plus 2 ఎంత 6 6 plus 3 ఎంత 9 అంటే టోటల్ టైం ఎంత అండి 9 hours యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి ఫస్ట్ 24 నెక్స్ట్
next 18 kilometers, next 12 kilometers by 9 guys here. So at the total sum enta, so 18 plus 12 ఎంత అండి 30, 30 plus 24 ఎంత 54 guys are 54 by 9 guys are 9 ones are 9 6 are 54 and 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour. Clear and all of you? అడిగే విధానం వేరుగా ఉంటుంది కానీ చేసే విధానం మాత్రం ఒకటేనండి. Right, next one. A car travels from A to B at the rate of 40 km per hour and returns from B to A at the rate of 60 km per hour. Its average speed during the whole journey is. What is the answer, guys? km/h. Yes, very good, excellent అండి. ఇంకా anyone? The distance is same na, A to B and B to A. The distance is same. So what is the average speed formula? 2 into product by sum. Then 2 into 40 into 60 by 100 guys here. Let me calculate. 0 ki cancel, 0 ki cancel. So 2 4s are 8, 8 6s are 48 kilometer per hour. Option 1 is the right answer, guys, here. Clear and all of you? Okay, right hand. Next, a man goes from A to B at a uniform speed of 12 km per hour and returns with a uniform speed of 4 km per hour. His average speed for the whole journey is. What is the answer, guys? Yes, very good, excellent అండి. ఇంకా ఎనీవన్? రైట్ అండి, సేమ్ ఫార్ములా అండి, కొత్తగా చేయాల్సిన అవసరం. 2 into ప్రొడక్ట్ బై సమ్ అండి. సో 2 into 12 into 4 by 16. So 4 1s are 4 4s are 4 1s are 4 3s are 3 2s are 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour. Clear and all of you? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా?
రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, a constant distance from Chennai to Bangalore is covered by express train at 100 km per hour. If it returns to the same distance at 80 km per hour, then the average speed during the whole journey is. What is the answer, guys? Eighty-eight point 89. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకా ఎనీవన్? సేమ్ డిస్టెన్స్ అండి, ద డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, సేమ్ ఫార్ములా. సో 2 into product by sum. సో 100 km per hour into 80 km per hour by, so 180. 0 ki cancel, guys. So 2 ones are 2 9s are 2 ones are 2 9s అంటే 800 by 9, guys. 800 by 9 అంటే, సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దామంటే ఒకసారి ఇక్కడ 8 into 100 by 9 ఇక్కడ చూద్దామండి. మళ్ళీ ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండి. ఇక్కడ 8 by 9 అంటే ఏంటండి? ఫ్రాక్షన్లో పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్లో 8 by 9 వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ అంటే 88.89 కదా. అంటే సో 88.89 km per hour. Which option is the right answer? Which option is the right answer? Option 4 is the right answer, guys. Clear and all of you? Right, Andy? One more question. A car has an average speed of 60 km per hour while going from Delhi to Agra and has an average speed of y km per hour while returning to Delhi from Agra by traveling the same distance. If the average speed of the car for the whole journey is 48 km per hour, then what is the value of y? Then what is the value of y? So what is the answer, guys? Forty kilometers per hour. Right, 40 km per hour. Can you explain? Yes, sir. For average speed equals to 2xy by x plus y, sir. Okay. So I have did like that. 2 into 60. Right. 2 into 60 into y Okay. by 60 plus y Okay. Right. equals to 48. So equal to 48 km per hour. Yeah. Okay. Right. So fast ka calculate cheyandi anyone? Let me calculate. So 12 5s are 60. Okay. So 12 4s are 48 అండి. ఇంకెన్ని క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయండి? సో 2 1s are and 2 2s are. రైట్. సో ఈ 60 ప్లస్ y ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 into 60 plus y is equal to, సో ఓకేనా 5y. రైట్ అండి. సో 62s are 120 y plus 2y is equal to, సో 120 y కాదండి 120. రైట్. సో 2y is equal to 5y అండి. ఓకేనా? ఈ y ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అంటే 5y minus 2y ఎంత అవుతుందండి?
3y is equal to 120. So 3 ones are 340s are, and y is equal to, so 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. Clear guys, all of you?